Good morning, students. So, once again, we are going to continue to the other concepts of the chapter gravitation. So, in this class, we are going to discuss about the very important orbital velocity or orbital speed and its derivation. And before that, what are Earth satellites? So, here, first let us consider what are Earth satellites. So, Earth satellites, satellite means what, first of all? So, satellite is nothing but it is a body. It is also one of the body which is going to revolve in through the in another body. So that is what is called as a satellite. For example, Earth revolves around the sun. So therefore, we can consider Earth is a satellite of the sun. Similarly, Moon revolves around the Earth. So Moon is a satellite of the Earth. So like that, any body which goes around the another body is considered to be a satellite. Now, what is Earth satellites? Earth satellites are the bodies which are going to revolve around the Earth. The bodies which are going to revolve around the Earth are called as Earth satellites. Either it may be a moon or it may be any other body. So, the condition, one of the important condition with which the bodies has to satisfy for them to be called as a satellites is that the time period of that bodies or those bodies should be equal to the time period of the Earth. Means all of you know that Earth is going to go around itself with a time period of 24 hours. So any body which is called to be as a Earth satellite, so that body has to have the time period as 24 hours. Means the body has to move along with the speed of the Earth. Means, so if the body, let us consider this is duster is a Earth. So duster is a Earth means Earth rotates around itself. Let us consider Earth is rotating like this with this much of speed. So with the same speed, suppose this chalk piece is a satellite. So chalk piece and Earth should be moving with the same velocity or same speed. So then what happens? If this duster or if the Earth is what we have considered, imagined, if this completes one rotation, then this chalk piece also, obviously, this is also going to complete the one rotation. So then, so we are going to call this chalk piece or the body which is rotating like this, so it is called as a satellite. I hope you have understood little bit about the satellite meaning. So, and also you have heard that so throughout the year our ISRO is going to launch many satellites now and then. So for the communication purpose, for the environmental studies, so large number of satellites are going to be launched. So first, so here for this many Earth satellites, so we have to calculate what is their orbital speed. Means what? Orbital speed means, so the minimum speed which is required for any satellite to remain in the orbit, that is called as orbital speed. For example, let us consider here, I have drawn the diagram. So this is the Earth, and let R be the radius of the Earth. Now let us consider this dotted line as one of the orbit of the Earth, and there are going to be several such orbits. So now let H be the height of the orbit from the center of the Earth, and let V0 be the orbital speed. Means the satellite is rotating like this around the Earth with a orbital speed V0. Now I have defined what is V0 or what is orbital speed. The minimum speed which is required for any satellite to remain or to continue to move within the same orbit, that is called as orbital speed. So in order to derive the expression for orbital speed, how much velocity is required then? We are going to derive the expression. So for any body to revolve here continuously, so that body should be having one of the important force, that is called as centripetal force. All of you know, if you are revolving a stone by tying a thread to it, then you are holding it. In your hand, then only the stone is going to revolve continuously. The force which we have applied on the thread, that is called as centripetal force. Here also, if the satellite has to move around the Earth, then that satellite should have centripetal force. Then only it is going to move. Then which force is going to
provide the centripetal force for the satellite? That force is nothing but gravitational force, Earth gravitational force. So Earth gravitational force is going to exert on the, it is going to apply on the satellite. Then the body is going to revolve. So therefore, so expression for centripetal force is already we know m v² divided by r. So this centripetal force should be equal to what force? Gravitational force. The centripetal force must be equal to how much force? Gravitational force of the earth, that is g into m. What is m? Mass of the earth. This m is mass of the satellite divided by, that is r square. R square means what? That is r is nothing but total distance of the satellite from the center of the earth. So here, therefore, equating this, we can write the expression for v, which is the orbital velocity. So simplifying this, we will get square root of gm divided by r, because the small m get cancels here, and r, so it is going to get cancelled and only one r remains. So therefore, we will get gm by r. So let us consider gm divided by, what is r? Small r is nothing but what? Small r is nothing but the radius of the earth plus height of the orbit from the surface of the earth. H is considered from the surface of the earth. So therefore, small r is equal to capital R plus h. So therefore, we have written here r plus h. But already you know g into m is nothing but what? Gr square. Because small g is equal to already we have derived the formula, g is equal to gm divided by r square. This formula we have derived this. So therefore, so by considering that, so we have substituted gr square. So here r plus h. So if h is very small, not 0, that is almost it is equal to 0, means the satellite is very nearer to earth. Satellite is very nearer to earth. Why we are considering very nearer to earth? Because the radius of the earth is very large, very large radius of the earth compared to the height of the satellite from the surface of the earth. So radius of the earth ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. height surface of the earth ರಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟೇ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಹೈಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ h ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ? ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. So therefore, so here what this equation becomes? This equation becomes v0 is equal to gr square divided by r only, because h is 0. So therefore here v0 is equal to, so what happens? R get cancels. So therefore g into r remains, square root of g into r. So v0 is equal to, substitute here g is equal to 9.8, r is equal to radius of the earth. Then how much you will get? v0 is equal to 7.92 kilometers per second. So already we know 9.8, r is radius of the earth we know. So there is 6,400 something value is there. So substituting this, so we will get 7.292 kilometers per second. So this is the expression for orbital velocity, you have to remember. And this is orbital speed, means if the satellite is moving with this speed 7.92 kilometers per second, then that satellite is going to continue to revolve around the same orbit. That is called as orbital velocity. I hope you have understood. Now coming to the another concept, that is geostationary and polar satellites. So these are the two types of Earth satellites. Geostationary and polar satellites. So first of all, what are geostationary satellites? So geostationary satellites are the satellites which are going to be having the time period is equal to the time period of the earth. Then we are going to call them as geostationary satellites. Means what? Suppose this is the earth is rotating with some speed, then the satellite is also rotating with the same speed. Means if the earth completes one rotation in 24 hours, then this satellite also completes one rotation in 24 hours. Suppose this is the face of the earth. This is the face of the earth in which it is rotating like this,
and this is the face of the satellite. Then if it moves this much, then this also moves this much. So continuously it is going to go around like this. Means if you look at any time the satellite, so the satellite is going to remain stationary only. ಎಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೇ ಐತೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಅರ್ತ್ ಹಿಂಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ, ಅದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಡಲ್ಲೇ ಇದು ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಸ್ಪೀಡ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಕೈತಿ, ಭೂಮಿಗೆ ಇದು ಅರ್ತ್ ಭೂಮಿಗೆ ಇದು ಸೆಟಲೈಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತೆ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಜಿಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ತ್, ಜಿಒ JIO ಜಿಯೋ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಜಿಯೋ ಸಿಮ್ ಅದು ಬೇರೆ. ಜಿಒ ದಟ್ ಈಸ್ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಭೂಮಿಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅದೇ ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ. ಸೊ ಅದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಸೆಟಲೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು, 24 hours ಇರ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ಭೂಮಿದು ಒಂದು ಸುತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಭೂಮಿಗೆ ಎಷ್ಟು ತಾಸು ಬೇಕು, 24 ತಾಸು ಬೇಕು. ಅದರ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸೆಟಲೈಟಿಗೂ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಜಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Then now what is the height with which the geostationary satellite has to be launched? ಎಷ್ಟು ಹೈಟಿಗೆ ನಾವು ಇಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತಂದ್ರೆ geostationary satellites are at the height of 36,000 kilometers from the earth surface. ನೋಡಿ 36,000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದೊಳಗಡೆ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ 24 hours ನ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡ್ತಾವ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ರೀ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಮ್ಗೆ, 24 hours ಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಹೈಟಿಗೆ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ 24 hours ಆಗ್ತದೆ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್. ಸೊ ದೆನ್ ಇದರ ಯೂಸ್ ಏನು ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಸೆಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಸೆಟಲೈಟ್ಸ್ ನಾವು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನಾವು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಸೆಟಲೈಟ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋನ್ ಆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸೆಟಲೈಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ communication satellites, which is the name of the communication satellite which is named in our country is INSAT group of satellites. INSAT group ಅಂತ Indian, IN means Indian natural satellites. I means that is Indian, N means natural satellites. Indian natural satellites, it is INSAT group of satellites for communication purpose, geostationary. So this is about the geostationary satellites. Now coming to the another one, that is polar satellites. So what are polar satellites? Polar satellites are the satellites in which the time period of the satellites is not equal to time period of the earth. That is first point. Or the satellites, they are also defined like this: the satellites which are going to revolve in the polar orbit. You know there are two types of orbits. So by looking into this diagram you can understand this is earth. The exactly circular shape is earth. So this is the equatorial plane, the equator of the earth. ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್, ಈಗ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಈಸ್ಟ್ ಇದು ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಈಗ ಇದೇನಿದೆ ಇಕ್ವೇಟರ್, ಅರ್ತ್ ಇಕ್ವೇಟರ್ ಇದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಹಿಂಗೇನು ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಕ್ವೇಟೋರಿಯಲ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗೇ ಇರ್ತೈತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಜಿಯೋಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಆರ್ಬಿಟ್ ಯಾವ್ದಂತಂದ್ರೆ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಿಂಗೆ. ಸೊ ಈ ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲಾರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಪೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಸುತ್ತಲೂ ತಿರುಗುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೋಲಾರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ಎನಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಪೋಲಾರ್ ಆರ್ಬಿಟ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ರಿವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಪೋಲಾರ್ ಆರ್ಬಿಟ್, then it is called as polar satellites. So what is the time period of the polar satellites then? Time period is 100 minutes. 100 minutes ಇರಬೇಕು. 100 minutes ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಒಂದು ತಿರುಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗ ಈಸ್ಟ್ ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ನಾರ್ತ್ ಸೌತ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸುತ್ತು ತಿರುಗ್ತೈತಿ. 100 minutes ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದೂವರೆ ತಾಸು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ರೌಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಪೋಲಾರ್ ಸೆಟಲೈಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಹೈಟ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 500 to 800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇಷ್ಟ. ಭಾಳ ಎತ್ತರಲ್ಲೇ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಇವನ್ನ ಭಾಳ ಎತ್ತರಲ್ಲೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದೂವರೆ ತಾಸು ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೈಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ 500 to 800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಿ. ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲಾರ್ ಸೆಟಲೈಟ್ಸ್. ಪೋಲಾರ್ ಸೆಟಲೈಟ್ ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ meteorological and environmental studies. ಮೆಟೀರಿಯಲಾಜಿಕಲ್, ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ
ಏನು ಖನಿಜ ಸಂಪತ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಂತಂದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ವಾಟರ್ ಬಾಡೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಕಂಡು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಅರ್ತ್ ಬೇಕದ ಏನಾದ್ರೂ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅದು ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು, ಆಮೇಲೆ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಏನಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾರೆ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಅವನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನಾದರೂ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಮಳೆ ಗಾಳಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅವನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇದ್ದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಪೋಲಾರ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. So I hope you have understood geostationary and polar satellites. The last concept of this chapter, that is gravitation, is weightlessness. So what is weightlessness? Weightlessness is nothing but what the body is not going to experience any reactionary force. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ನಾವು ಇದು ಅಂತ ಅಂತಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಯಾಕ್ಷನರಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ವೇಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ನಾವು ವೇಟ್ ಐತೆ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ವೇಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಐತೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಯಾಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತೈತೆ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಭೂಮಿದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಏನೈತಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ನಮ್ಮ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಒತ್ತುತ್ತಿರ್ತದೆ. ಅದು ರಿಯಾಕ್ಷನರಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೆಂಗಿದೆ ನಿಂತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನರಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ವೇಟ್ ಅದನ್ನ ಅಂತ ಬಾಡಿಗೆ ವೇಟ್ ಐತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನರಿ ಫೋರ್ಸ್ ಜೀರೋ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬಾಡಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ವೇಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಇದು ವೇಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್. ವೇಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಜೀರೋ ರಿಯಾಕ್ಷನರಿ ಫೋರ್ಸ್. ಈಗ ಡಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಿಂದಿರ್ತದೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಪೋರ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೈತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನೈತಿ ವೇಟ್ ಐತೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಈ ಟೇಬಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೆ ವೇಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಇದಾಗ್ತದೆ ಹಂಗೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ವೇಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇದಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗಬೇಕು, ಜೀರೋ ಆಗಬೇಕು. ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಅವಾಗ ವೇಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಈಗ ಅಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ಸ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಅರ್ತ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಜೀರೋ ಆಗ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಭಾಳ ಹೈಟ್ ಹೋದಾಗ ಅರ್ತ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜೀರೋ ಆಗ್ತದಾಗ ಆ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಎಲ್ಲ ವೇಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅನಿಸ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೇನು ವೇಟ್ ಅನಿಸ್ತಿರಂಗೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತದೆ, ಜೀರೋ ಇರ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಜಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದೇ ವೇಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್, ಅಲ್ಲಿ ವೇಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಎರಡನೇದು ಎಟ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್, ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲೇ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನೋಡಿ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ತಗೊಂಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್. ಈ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಆರ್ ಇಸ್ ಜೀರೋ ಹಿಯರ್. ಆರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಆಗ್ತದೆ. ಆರ್ ಜೀರೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಸೊ gravitational force is zero, g value is automatically it is equal to 0. So that we have discussed in the earlier concept. Now ಮೂರನೇದು ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಲಿಫ್ಟ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ವೇಟ್ ಅದೇವೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ಲಿಫ್ಟಿಗೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಒಂದು ಏನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೋಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ರೋಪ್ ಇರ್ತೈತೆ, ಅದ್ರ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಅದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಇಳಿತಾರೆ. ಆ ರೋಪ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕಟ್ ಆತಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ರೋಪ್ ಕಟ್ ಆತಂತ ಹೇಳಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕೆಳಗಡೆ ರಿಯಾಕ್ಷನರಿ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿ ಬರ್ತೈತಿ, ಜೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಕೆಳಗಡೆ ರಿಯಾಕ್ಷನರಿ ಫೋರ್ಸ್ ಜೀರೋ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಜೀರೋ ಆತಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೇನು ಆರಾಮಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೊಂಟೇವಿ, ಲಿಫ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಏನು ವೇಟ ಅನಿಸಂಗಿಲ್ಲ, ವೇಟ ಅನಿಸಾಗತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ರೀಲಿ ಫಾಲಿಂಗ್ ಲಿಫ್ಟ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ what is weightlessness. That is whenever the value of g is 0 on the bodies are going to experience the weightlessness. So that is how we are going to understand this small concept. So all the concepts in this chapter are completed. The chapter is completed, it is gravitation. So in the next class we are going to continue with the other chapter, that is the mechanical properties of the solids. Okay, thank you.